nation. 在，请全体起立， Please all rise 奏国际歌。 and for the international. Drogengeschäfte 1. Die Sassoons und die Opiumkriege. Veröffentlicht am 8. Juni 2019 von Nuada. Nuada 1111.wordpress.com. Der folgende Artikel ist hauptsächlich eine Übersetzung, deren englisches Original unter dem Titel The Sassoon Opium Wars am 1. Oktober 2007 auf dem Blog In Pursuit of Happiness erschienen ist. Ich habe die historischen Angaben und Namen, die darin erwähnt werden, bei Wikipedia überprüft und an einigen Stellen zum Abgleich auch aus Wikipedia zitiert. Diese Stellen sind als Einschub im Text kenntlich gemacht. Der 99-jährige britische Pachtvertrag für Hongkong lief im Juli 1997 aus und ermöglichte den Rotchinesen die Übernahme. Hunderte von Zeitungs- und Fernsehberichten befassten sich mit diesem Ereignis, aber nicht ein einziger erwähnte, wie England ursprünglich die Kontrolle über Hongkong erlangt hatte. Die Wahrheit liegt in der Familienlinie David Sassoons, der Rothschild des fernen Osten, und ihrem Monopol auf den Opiumhandel verborgen. Großbritannien kam in den Besitz von Hongkong, indem es die Opiumkriege führte und den Sassoons das Exklusivrecht verlieh, eine gesamte Nation auf Drogen zu setzen. David Sassoon wurde 1792 in Bagdad geboren. Sein Vater Saleh Sassoon war ein wohlhabender Banker und der Schatzmeister von Ahmed Pascha, dem Herrscher Bagdads. Damit war er dessen Hofjude, eine höchst einflussreiche Stellung. 1829 wurde Ahmed Pascha wegen Korruption gestürzt und die Familie Sassoon floh nach Bombay in Indien. Bombay lag an der strategischen Handelsroute ins Innere Indiens und war das Tor zum fernen Osten. Innerhalb kürzester Zeit verlieh die britische Regierung den Sassoons Monopolrechte für alle Textilwaren, Seide und am bedeutsamsten von allem Opium, damals die Droge mit dem höchsten Suchtpotenzial der Welt. Die Jewish Encyclopedia von 1905 schreibt, dass Sassoon
seinen Opiumhandel nach China und Japan ausweitete. Er postierte seine 8 Söhne an den wichtigsten Opiumumschlagplätzen in China. Einschub. Wikipedia beschreibt David Sassoon als osmanisch-britisch-indischen Geschäftsmann und als Philanthropen, dessen Familie wegen Unterdrückung der jüdischen Gemeinde durch das Osmanische Reich aus Bagdad fliehen musste und nur wenig Vermögen mitnehmen konnte. In Bombay wurde er nach kleinen Anfängen als Teppichhändler innerhalb kürzester Zeit zu einem der reichsten Männer der Stadt. Obwohl er nicht einmal Englisch sprach, wurde David Sassoon 1853 britischer Staatsbürger. Gemäß der Jewish Encyclopedia von 1944 beschäftigte Sassoon in seinen Betrieben ausschließlich Juden und wo immer er sie hinschickte, baute er Synagogen und Schulen für sie. Er importierte ganze Familien von Mitjuden und gab ihnen Arbeit. Sassoons Söhne vertrieben die Droge, die den Verstand kaputt macht, in Kanton in China. Zwischen 1830 und 1831 verkauften sie 18.956 Kisten Opium und verdienten Millionen damit. Eine Kiste umfasst mehr als 60 Kilogramm Opium. Ein Teil des Gewinns ging an Königin Victoria und die britische Regierung. Im Jahr 1836 hatte sich der jährliche Handel auf 30.000 Kisten erhöht und die Drogensucht in den Küstenstädten hatte endemische Ausmaße angenommen. 1830 ordnete der Mandschu-Kaiser an, dass dem ein Ende gesetzt werden müsse. Er entsandte den Spitzenbeamten Lin Zexu nach Kanton, um eine Kampagne gegen das Opium zu führen. Lin beschlagnahmte 20.000 Kisten Sassoon-Opium und warf sie in den Fluss. David Sassoon forderte, dass Großbritannien Vergeltung übe, und so begann der erste Opiumkrieg, in dem die britische Armee als Söldner für die Sassoons kämpfte. Sie griffen Städte an und blockierten Häfen. Die chinesische Armee, die nach 10 Jahren grassierender Opiumsucht geschwächt war, stellte keinen ernstzunehmenden Gegner für die britische Armee dar. Der erste Opiumkrieg endete 1842 mit der Unterzeichnung des Vertrages von Nanking. Dieser beinhaltete Bestimmungen, die speziell dazu ausgearbeitet worden waren, den Sassoons das Recht zu verleihen, eine ganze Bevölkerung mit Opium zu versklaven. Der Friedensvertrag umfasste folgende Bestimmungen: Erstens, vollständige Legalisierung des Opiumhandels in China. Zweitens, Wiedergutmachungszahlungen für die Opiumvorräte, die von Lin Zexu konfisziert worden waren, in Höhe von 7 Millionen Pfund. Drittens, territoriale Souveränität der britischen Krone über mehrere küstennahe Inseln. Der britische Premierminister Palmerston schrieb dem Kommissar Captain Charles Elliot, der Vertrag ginge nicht weit genug. Er sagte, der Vertrag hätte rundweg zurückgewiesen werden müssen, denn unsere Seestreitkräfte sind schließlich so stark, dass wir dem Kaiser vorschreiben können, was wir behalten wollen und nicht, was er abzugeben bereit ist. Wir müssen verlangen, dass ein Artikel aufgenommen wird, der den Opiumhandel als legales Gewerbe auch im inneren China zulässt, die Schadensersatzzahlungen erhöhen und britischen Zugang zu mehreren chinesischen Häfen verlangen. China musste also nicht nur Sassoon für dessen weggeworfenes Opium entschädigen, sondern auch England mit der ungeheuren Summe von 21 Millionen Pfund für die Kriegskosten. Einschub. Der erste Opiumkrieg leitete den Niedergang Chinas von der einst unumschränkten Hegemonialmacht Asiens zu einer informellen Kolonie westlicher Mächte ein. Die China
bis zur Wende zum 20. Jahrhundert bleiben sollte. Was jedoch bei den Chinesen und anderen Völkern der Region bis heute in Erinnerung bleibt, sind die eingesetzten Mittel der christlichen Länder, mit denen die Öffnung Chinas erfolgte. Mit militärischer Gewalt durchgesetzter Opiumimport zur Durchsetzung der kolonialen Wirtschaftsinteressen. Einschubende. Durch den ersten Opiumkrieg erlangte Sassoon das Monopolrecht, Opium in den Hafenstädten zu vertreiben. Das war ihm jedoch nicht genug, und Sassoon forderte das Recht, Opium in der ganzen Nation zu verkaufen. Die Mandschus wehrten sich dagegen, und die britische Armee griff im Zweiten Opiumkrieg 1858 bis 1860 erneut an. Palmerston erklärte, dass das gesamte Innere Chinas für ungehinderten Opiumhandel offen sein müsse. Die Briten erlitten bei den Taku Force im Juni 1859 eine Niederlage, als Seeleute, denen befohlen worden war, die Forts einzunehmen, im schlammigen Boden des Hafens überrannt worden waren. Mehrere hundert von ihnen wurden getötet oder gefangen genommen. Ein zornentbrannter Palmerston sagte: „Wir werden diesen perfiden Horden dermaßen eine Lektion erteilen, dass der Name Europa von nun an ein Synonym für Furcht sein wird." Im Oktober besetzten die Briten Peking. Als die Stadt gefallen war, befahl der Kommandant Lord Elgin, dass die Tempel und heiligen Schreine der Stadt geplündert und niedergebrannt werden, um die absolute Verachtung der Briten gegenüber den Chinesen zur Schau zu stellen. Im neuen Friedensvertrag vom 25. Oktober 1860 wurde den Briten das Recht zugestanden, den Opiumhandel auf 7/8 Chinas auszudehnen, was alleine im Jahr 1864 20 Millionen Pfund einbrachte. In jenem Jahr importierten die Sassoons 58.681 Kisten Opium, und im Jahr 1880 schnellte die Zahl auf 105.508 Kisten empor, und die Sassoons wurden die reichsten Juden der Welt. England bekam die Halbinsel Hongkong sowie große Teile von Amoy, Kanton, Fuzhou, Ningpo und Shanghai als Kolonien. Die Sassoons vergaben nun Lizenzen für Opiumhöhlen in allen britisch besetzten Gebieten und trieben durch ihre jüdischen Agenten riesige Summen an Lizenzgebühren ein. Sassoon erlaubte keiner anderen Rasse, sich am jüdischen Geschäft zu beteiligen. Einschub. Der Vertrag von Tianjin von 1858 wurde um die Pekinger Konvention erweitert und in dieser Form von Kaiser Xianfeng am 18. Oktober 1860 ratifiziert. Damit ergab sich für Großbritannien, Frankreich, Russland und die USA das Recht, in Peking, bis dahin eine geschlossene Stadt, Botschaften zu eröffnen. Der Opiumhandel wurde legalisiert und Christen bekamen das Recht, die chinesische Bevölkerung zu missionieren sowie Eigentum zu besitzen. Einschub Ende. Die britische Regierung erlaubte allerdings nicht, Opium nach Europa zu importieren. Sir Albert Sassoon, der älteste Sohn von David Sassoon, übernahm das Familiengeschäft. Er errichtete riesige Textilfabriken in Bombay, wo er Sklavenarbeitslöhne bezahlte. Diese Expansion dauerte bis nach dem Ersten Weltkrieg an und führte dazu, dass Textilfabriken in Lancashire, England, aus dem Geschäft gedrängt wurden, wodurch Tausende ihren Arbeitsplatz verloren. Das hielt Königin Victoria nicht davon ab, Albert 1872 zum Ritter zu schlagen. Solomon Sassoon zog nach Hongkong und führte das Familienunternehmen dort bis zu seinem Tod 1894. Einschub.
Salomon Sassoon war ein Lehrer, Rabbi, Philanthrop, Spendenbeschaffer und Sammler jüdischer Manuskripte. Einschub Ende. Später zog die gesamte Familie nach England, da sie mittels der modernen Kommunikationsmöglichkeiten ihr Finanzimperium von ihren Luxusvillen in London ausführen konnten. Sie verkehrten mit der königlichen Familie, und Edward Albert Sassoon heiratete 1887 Aline Caroline de Rothschild. Was das Sassoon-Vermögen mit dem der Rothschilds verband. Die Königin schlug auch Edward zum Ritter. Alle 14 Enkelsöhne David Sassoons wurden im Ersten Weltkrieg zu Offizieren gemacht und konnten daher größtenteils den Kampf vermeiden. Franklin Delano Roosevelts Vermögen stammt aus dem Erbe seines mütterlichen Großvaters Warren Delano. 1830 war er ein Seniorpartner von Russell & Company. Dessen Handelsflotte transportierte Sassoons Opium nach China, auf dem Rückweg Tee. Warren Delano zog nach Newburgh, New York. 1851 heiratete seine Tochter Sarah einen Nachbarn aus guter Familie, James Roosevelt, den Vater von Franklin Delano Roosevelt. Er wusste stets über die Herkunft des Familienvermögens Bescheid, weigerte sich aber darüber zu reden. Der Opiumhandel der Sassoons brachten Millionen Tode und Zerstörung und belastet China bis heute. Ihr Betrieb wurde ausschließlich von Juden geführt. Die korrupte britische Monarchie ehrte sie mit Privilegien und Ritterschaft, zur Schande der Krone. Bis zum heutigen Tag gelten die Sassoons in Geschichtsbüchern als große Entwickler Indiens, aber die Quelle ihres enormen Vermögens wird niemals erwähnt. The Jewish Rotting of China, published by Arnold Spencer Lees. It was the Sassoon family which turned the normal Chinese dislike and distrust of foreigners into hatred. David Sassoon made the opium trade in China from 1832 until he died in 1864. His family carried on the trade under our flag and made huge fortunes. The British took the blame, and now the Chinese loathe us, just as we took the blame for the Jewish atrocities at Nuremberg, Spandau and elsewhere in Germany, so that the Germans now hate us, backed by the Sassoons. The Shanghai opium monopoly existed until 1917 under the Jew Edward Ezra, its managing committee being composed entirely of Jews and Indians. Not only did the British flag protect the Sassoons in this abominable trade which the Manchus did all they could to prevent, even to the extent of war, but also these Jews were welcomed in England instead of being ostracized. Royalty petted them and they intermarried with Aryan aristocrats. Some became baronets and one a minister of the government. When the Freemason, Sun Yat-sen, began his revolutionary movement at Canton, the Jew Maurice Cohen, a British subject, became his aide-de-camp and was sent by Sun around the globe to get military experts for his revolutionary army. On Sun Yat-sen's deathbed this Jew was commended to Chiang Kai-shek and he was employed as liaison officer between the Canton government and all foreign consulates general. Cohen became known in China as Moi Sha, and was made military counselor to the Cantonese forces, and a general, although still a British subject. As late as 1939, Cohen was traveling the high seas under the protection of our flag. The last we heard of him was late in 1945 when he emerged from a Japanese prisoner of war camp. The South African Sunday Express described him as the guiding genius behind the warlords of China. The Soviet Jew, Jacob Borodin, real name M. Grusenberg, was sent by the Kremlin with the Jew Joff in 1923, to try and Bolshevize Sun Yat-sen and became chief political advisor to the Kuomintang. His wife, a Jewess, spied in China for the Soviets.
When Sun died, Borodin was left in charge, and it was he who appointed Chiang Kai-shek to succeed Sun in 1926. However, in 1927 a raid was made by Chiang Tso-ling on the Soviet embassy at Pekin, which revealed the scope and extent of the Soviet plot to Bolshevize China, and the Borodins were arrested and imprisoned. In 1923 the notorious Jew, Trubich Lincoln, ex-MP in Britain, headed a Chinese mission to get arms for Wu Peifu, a warlord with a fine character, but failed, probably purposely, in the attempt. After that, Lincoln drifted about, too mistrusted in China for any other important role. The Soviet general, B.K. Galen, who was really a Jew called Chisin, and was nicknamed Blucher, accompanied the Armenian Soviet delegate Kurukin to Pekin in 1924, where a treaty was made with Chiang Tso-ling by which the Chinese Eastern Railway was handed over to the Soviets. This placed the movement of troops at the mercy of the Bolsheviks. The intrigues and bribery by which this surrender by Chiang Tso-ling was obtained were carried out through the medium of a Jewish timber magnate called Skidelsky. At once, the railway was placed in charge of the Jews Gecker, Kozlowski and Znamensky, To continue with the career of General Galen, he became chief military advisor to Chiang Kai-shek in 1926. Now for the Soviet USA Gecker. As early as 1922, he has been military advisor to the Mongolian Bolshevik government, and in 1924 he was made head political commissar on the Chinese Eastern Railway aforesaid. This appointment was at the hands of the Jew, M.D. Lashwitz, who was president of the Board of Railway Control in Moscow. Nor must the Jew, Age-off, be forgotten. We have already met him as head of the Soviet mission to Sun Yat-sen, when, with the Jew, Jacob Borodin, he tried to develop Sovietism. Later he became political advisor to Chiang Kai-shek in 1926 and organized the Red Section of the Kuomintang. High up in the political department of the Red Army in China were also the two Jews, W. N. Levichev and J. Bigomanik, who in 1936 was its head. The Nanking Ministry of Finance has always been dominated by Jews, viz., Khan, El Rajchman and Agas. In England, the Jew Bilmir helped, with his merchant fleet, to take Soviet arms to China in 1938. Finally, the Jew Ben Kaiser, USA, was appointed head of UNRWA in China, and as everyone knows, it fell to pieces in corruption. Enough has been said to prove that every real key position in the process of the Bolshevik destruction of China has been Jewish. When the National Socialists took power, there were 6 million communists in Germany, hell-bent on taking over the country. Rather than being a legitimate political force, they were more like a huge criminal gang engaged in a massive conspiracy against the state and the German people. The ones at the bottom of the pyramid were unaware of how they were being used as pawns for a foreign power. They just thought they were striking for better wages. But they were being asked to give detailed maps of policemen's houses, power stations and naval bases, in order to prepare for the Red Army to enter at the height of a planned uprising. All communication was in secret code, using ciphers borrowed from the criminal underworld. National Socialism was finally triumphant over the Marxist forces of evil, and Germany was desperate to warn America before the same happened there too.
This pamphlet was produced for that purpose and includes detailed explanations of the plots that were uncovered in the process of defeating the Bolshevik traitors and terrorists. The Communist Party of Germany, the KPD, founded in December 1918 in Berlin by Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht. Within weeks an armed rising occurred in Berlin. The street fighting was extremely sanguinary, and could only be suppressed after days of heavy fighting. At the same time a Soviet Republic was proclaimed in Bremen and street fighting occurred in Hamburg and Wilhelmshaven. February 1919, Soviet republics proclaimed in Brunswick and Baden, which had to be suppressed with great sacrifice of human life. March 1919, general strike and armed risings in Berlin and the Ruhr district. April 7 to May 2, 1919, Munich, Soviet Republic set up under leadership of sailor Rudolf Egelhofer and Jewish Soviet commissars Levin, Axelrod and Levin. Munich, May 1 to the 8th, 1919, heavy street fighting and artillery had to be used to overcome the resistance of the communists. 927 dead, numberless wounded. On the last day of fighting, 9 Munich citizens and a woman were shot by communists as hostages in the Munich Leopold Gymnasium. Communist risings in Leipzig and Hamburg. March 1920, another attempted communist uprising in the Ruhr. April 1920. Max holes in the Vogtland. Numerous house burnings, murders and acts of violence committed by Holes and his band of terrorists. Rising only quelled after heavy fighting in which troops were employed. Following year, serious communist disturbances in central Germany, Hamburg and the Ruhr. Weimar Republic, autumn 1923, economic and financial catastrophe. The wave of communist disturbances and attempted risings increased on the same scale. Between 1923 and 1933, 170 SA men, 17 SS, 6 Hitler Youth and 7 NSDAP members were murdered by the communists. The Communist Party considers as its opponents not only the police, the defense force and the officials, but also the entire nation of all classes not included within the narrow limits of the communist organization. In particular, the fate of all those whose names are on the blacklists of the Communist Party would be remorselessly sealed. Such blacklists were drawn up by no means only for government officials and members of national associations. On the contrary, they included the names of respected citizens and other persons who, owing to their character and the esteem in which they are held by their fellow countrymen, constitute a hindrance in the way of the Bolshevization of Germany. In many cases such blacklists have been seized upon which many a peaceful citizen would find his own name. The citizens whose names were on the lists of the condemned were to be arrested as soon as power has been seized by the Red Army and then polished off. Alongside of social Bolshevism with its incitement to class hatred and class war, a quite special task was assigned during this period to cultural Bolshevism.
which was to disintegrate the moral power of resistance of the nation in books, pamphlets, periodicals, films, theaters and meetings, break up the social community and undermine and destroy the German character. The kernel of cultural Bolshevism was formed by the recklessly hateful and low-godless movement, while the propaganda in favor of free love, moral decay and moral perversity was able in the cleverest way to harness the sexual impulse for the political aims of the Communist International. The great and decisive problems for Germany at present, the dividing of the people into classes, its proletarian shallowness and transformation into a shapeless mass of humanity, the exploitation and suppression of a nation through the imperialistic system of Versailles and, at the same time, the advancing Bolshevism and decay, are inseparably bound together. Nobody could dare seriously to attack Bolshevism who did not know the way out of the social misery, disintegration and slavery. That is why all other aims and movements were bound to fail, and that is why National Socialism was bound to conquer. In principle it is a German movement, which has grown out of the present for the future. Nevertheless, it is not only Germany's own affair. No other nation can be disinterested in whether the heart of Europe sinks into Bolshevism or sets about an internal and external healing process in an honest and inspired manner. Germany has taken the lead in the fight against the universal enemy and has thus undertaken a mission which it will not abandon until it has been accomplished. May other nations and states have sufficient insight and goodwill to recognize this and follow the German example. The destruction of the Communist International is a task for the nations of the whole of the Christian and civilized world. Hitler as murderer, Stalin as liberator. It has been a familiar script, and one that helps conceal Stalin's own crimes against the Polish people. Crimes like the killing of 20,000 Polish army officers in 1940, a massacre for which the Soviet dictator and the Soviet system have gone to great lengths to escape widespread blame. When in 1943 German authorities discovered and exposed over 4,000 officers' graves at Katyn Forest near Smolensk, there were few in the West who believed their claim that the NKVD was responsible. The Western Allies, faced with Stalin's angry denials, accepted Soviet assertions of Nazi guilt. Despite the strength of filmed German evidence, and despite horrified protests from the anti-communist Polish government exiled in London, Stalin will never admit responsibility for Katyn. After the war, he will hide behind the UdSSR's own film of the bodies made in 1947. By then,
the world will know the true Joseph Stalin, and few will doubt his guilt. But in the early summer of 1944, he can still wear the guise of Poland's and Eastern Europe's great liberator. United States of America, because I understand the enemy. Not only who they are, but what they are, what they have done, and what they're planning to do. Now, a lot of you may not like me, but you see, I don't care. I love America. I love the Republic. And I know that Jewish communism is the internal enemy of we, the United States of America, and we, the people. Because the people smell a rat, and it's a two-legged rat, and it's a Jew communist rat inside of America. Before you can really understand sometime what is really going on around you, you've got to go back into history, the time, the place, the pictures, and the events thereof, to understand what's really going around you now. The Ukraine had a record harvest. They had so much food, they didn't know what to do with it. But they couldn't have any, because the Jews wouldn't let them eat it, and they starved 9 to 10 million Ukrainians to death when they had food all around them, and if the Ukrainians tried to eat any, they were either clubbed to death, bayoneted, or shot to death. And Stalin took the food and the other leaders, and they sold it on the world market to make money. If you wore a cross, you died. If you were caught with the Bible, you were put to death. And then they even tried to force the white Christian Russians to speak Yiddish for 2 years, trying to make it that language of white Russia. The Germans knew all about this secret Holocaust, and they didn't want it to happen to them. And what happened in White Russia, the White Russians were partial Prussian German. And that was their ancestors that these Jews did it to. This was the greatest Holocaust that you can imagine, second only to the Holocaust in the United States of 50 million aborted babies. And they are planning the same identical overthrow and genocide in the United States as they did against the white Christian Russians in 1917. But they just haven't got the guts yet. Lock and load. Suck it up. We have an enemy in the land. And they will not take this nation, so help me God. Wake up! It's the Jews, stupid!
entscheidenden Lebensfrage. Das Abendland ist in Gefahr. Ob ihre Regierungen und ihre Intelligenzschichten das einsehen wollen oder nicht, das ist dabei gänzlich unerheblich. Das deutsche Volk jedenfalls und seine Führung sind nicht gewillt, sich dieser Gefahr auch nur versuchsweise preiszugeben. Hinter den vorstürmenden Sowjetdivisionen sehen wir schon die jüdischen Liquidationskommandos. Hinter diesen aber eklig der Terror, das Gespenst des Millionenhungers in einer vollkommenen europäischen Anarchie. Hier erweist sich wiederum das internationale Judentum als das folgliche Ferment der Dekomposition, das eine geradezu zynische Genugtuung dabei empfindet, die Welt in ihre tiefste Unordnung zu stürzen und damit den Untergang Jahrtausende alter Kulturen, an denen niemals einen inneren Anteil hatte, erweisen können. Wir wissen damit also, vor welcher geschichtlichen Aufgabe wir stehen. Eine 2000-jährige Aufbauarbeit erarbeitet die Menschheit ist in Gefahr. Man kann diese Gefahr gar nicht ernst genug nehmen, aber es ist auch bezeichnend, dass, wenn man sie nur beim Namen nennt, das internationale Judentum in allen Ländern dagegen in lärmenden Ausführungen Protest einlegt. So weit ist es also schon in Europa gekommen, dass man eine Gefahr nicht mehr eine Gefahr nennen darf, wenn sie vom Judentum ausgeht. Das aber ist das Nationalsozialismus daran, darf die notwendige Feststellungen treffen. Wir haben niemals Angst vor den Juden gehabt und haben heute weniger denn je. Gikk budskapet utover verden at Adolf Hitler, det tyske rikes fører og rikskansler, hadde funnet heltedøden på sin kommandoplass i Berlin under den historiske kamp han førte for å hindre den bolsjevikiske ødeleggelse av hans fedreland og av Europa. Den harde kjensgjerning vi står overfor er således at av det europeiske kontinents befolkning på rundt 500 millioner mennesker er 300 millioner under Moskvas herredømme, og minst 100 millioner til er halvveis behersket av kommunismen. Det kommunistiske spøkelse, som Marx og Engels i 1847 manet fram i det kommunistiske manifest, er i sannhet i det herrens år 1945 blitt til en fryktelig realitet. Dieser Krieg ist ein nationaler Verteidigungskrieg. Er ist von unseren Feinden aufgeführt worden. Sie wollen uns wieder schlagen, um uns wieder auf die Stufe eines Sklavenvolkes herabzudrücken. Dagegen gibt es nur ein Mittel. Nicht Nachgiebigkeit, sondern eisernen Verteidigungswillen. Hinter dieser wirtschaftlichen, methodischen Zerstörung Deutschlands stand das Gespenst des asiatischen Bolschewismus, damals genauso wie heute.